Posting to ledger or T account. Ang ledger or T account ay mga accounts na kung saan pinagsasama or pinoposte lahat ng amount na galing sa journal entries sa kanya-kanyang account. Halimbawa, lahat ng journal entries na may cash account ay nilalagay or pinoposte sa cash ledger account. Kumbaga, dito iniimbak lahat ng mga amounts galing sa journal entries patungkol sa specific na account gaya ng cash. Ang purpose ng ledger ay para makuha yung total amount na na-record or na-journalize sa specific account at sa specific date. Ang ledger or T account ay may beginning balance, date, debit balance, credit balance, at ending balance. Kung asset or expense account ng category ng ledger account, lahat ng amount sa debit side ay padagdag or addition. At kapag credit side naman, deduction or mababawasan yung account. Kapag liability, equity, or income naman yung category ng ledger account, lahat ng amount sa debit side ay deduction or bawas at lahat ng amount sa credit side ay padagdag or addition. Posting journal entries to ledger accounts or T account. Illustrations. January 1, 2022, Jen invested 1 million to start a car wash, parts, and repair business. Journal entry, debit cash 1 million, credit Jen capital 1 million, description, the record Jen investment in car wash parts and repair business. Ang debit 1 million ay mapupunta sa cash ledger account at ang credit 1 million ay mapupunta sa Jen capital ledger account. January 2, 2022, Jen purchases car parts inventory worth 900,000 pesos. Journal entry, debit inventory 900,000 pesos, credit cash 900,000 pesos. Description, the record purchase of car parts inventory. Ang debit 900 ay mapupunta sa inventory ledger account at ang credit 900,000 pesos ay mapupunta sa cash ledger account. Mapapansin dito na yung debit entry sa illustration 1 ay na-carry over sa cash ledger account. Yun yung isang purpose ng T account para pagsamahin lahat ng amounts sa journal entries sa kanya-kanyang ledger account. January 3, 2022, rendered car wash services amounting to 3,000 pesos. Journal entry, debit cash 3,000 pesos, credit service revenue 3,000 pesos. Description, the record car wash services rendered. Ang debit 3,000 ay mapupunta sa cash ledger account at ang credit 3,000 ay mapupunta sa service revenue ledger account. January 4, 2022, repaired 3 cars and billed customers for 5,000 pesos. Journal entry, debit cash 5,000 pesos, credit repair service revenue 5,000 pesos. Description, the record repair services rendered. Ang debit 5,000 ay mapupunta sa cash ledger account at ang credit 5,000 ay mapupunta sa repair service revenue ledger account. January 6, 2022, sold car parts 20% profit for 100,000 pesos. Journal entry, debit cash 100,000 pesos, credit sales revenue 100,000 pesos. Description, the record sale of car parts. Ang debit 100,000 pesos ay mapupunta sa cash ledger account at ang credit 100,000 pesos ay mapupunta sa sales revenue ledger account. Debit cost of parts sold 80,000 pesos, credit inventory 80,000 pesos. Description, the record cost of parts sold. Ang debit 80,000 ay mapupunta sa cost of parts sold ledger account at ang credit 80,000 ay mapupunta sa inventory ledger account. January 7, 2022, bought car parts amounting to 80,000 pesos. Journal entry, debit inventory 80,000 pesos, credit cash 80,000 pesos. Description, the record purchase of car parts inventory. Ang debit 80,000 ay mapupunta sa inventory ledger account at ang credit 80,000 ay mapupunta sa cash ledger account. January 8, 2022, rendered car wash and billed customers for 15,000 pesos. Journal entry, debit cash 15,000 pesos, credit service revenue 15,000 pesos. Description, the record car wash services rendered. Ang debit 15,000 ay mapupunta sa cash ledger account at ang credit 15,000 ay mapupunta sa service revenue ledger account. Rendered services to Delivery Express Company for 50,000 pesos and sold 160,000 pesos car parts for 200,000 pesos. Journal entry, debit accounts receivable 250,000 pesos, credit service revenue 50,000 pesos, credit
credit sales revenue 200,000 pesos. Description: to record rendered various services to Delivery Express Company. Ang debit 250,000 pesos ay mapupunta sa accounts receivable ledger account, ang credit 50,000 ay mapupunta sa service revenue ledger account, at ang credit 200,000 pesos ay mapupunta sa sales revenue ledger account. Cost of parts sold 160,000 pesos. Credit inventory 160,000 pesos. Description: to record cost of parts sold to Delivery Express Company. Ang debit 160,000 ay mapupunta sa cost of parts sold ledger account, at ang credit 160,000 pesos ay mapupunta sa inventory ledger account. January 10, 2022. Bought car parts to suppliers on account for 160,000 pesos. Debit inventory 160,000 pesos. Credit accounts payable 160,000 pesos. Description: to record purchase of car parts inventory on account. Ang debit 160,000 ay mapupunta sa inventory ledger account, at ang credit 160,000 pesos ay mapupunta sa accounts payable ledger account. January 11, 2022. Rendered car wash services for 100,000 pesos. Journal entry: debit cash 100,000 pesos. Credit service revenue 100,000 pesos. Description: to record car wash services rendered. Ang debit 100,000 pesos ay mapupunta sa cash ledger account, at ang credit 100,000 pesos ay mapupunta sa service revenue ledger account. January 12, 2022. Sold car parts for 250,000 pesos. Journal entry: debit cash 250,000 pesos. Credit sales revenue 250,000 pesos. Description: to record sale of car parts. Ang debit 250,000 pesos ay mapupunta sa cash ledger account, at ang credit 250,000 pesos ay mapupunta sa sales revenue ledger account. Debit cost of parts sold 200,000 pesos. Credit inventory 200,000 pesos. Description: to record cost of parts sold. Ang debit 200,000 pesos ay mapupunta sa cost of parts sold ledger account, at ang credit 200,000 pesos ay mapupunta sa inventory ledger account. January 13, 2022. Paid suppliers 160,000 pesos and purchased 200,000 car parts on account. Journal entry: debit accounts payable 160,000 pesos. Credit cash 160,000 pesos. Description: to record payment to suppliers previously purchased on January 10, 2022. Ang debit 160,000 pesos ay mapupunta sa accounts payable ledger account, at ang credit 160,000 pesos ay mapupunta sa cash ledger account. Debit inventory 200,000 pesos. Credit accounts payable 200,000 pesos. Ang debit 200,000 pesos ay mapupunta sa inventory ledger account, at ang credit ay mapupunta sa accounts payable ledger account. January 14, 2022. Rendered services to Delivery Express Company 150,000 pesos and sold car parts costing 160,000 pesos for 200,000 pesos. Journal entry: debit accounts receivable 350,000 pesos. Credit sales revenue 200,000 pesos. Credit repair service revenue 150,000 pesos. Description: to record sale of car parts and repair services rendered to Delivery Express Company. Ang debit 350,000 pesos ay mapupunta sa accounts receivable ledger account. Ang credit 200,000 pesos ay mapupunta sa sales revenue ledger account, at ang credit 150,000 ay mapupunta sa repair service revenue ledger account. Debit cost of parts sold 160,000 pesos. Credit inventory 160,000 pesos. Description: to record cost of parts sold to Delivery Express Company. Ang debit 160,000 ay mapupunta sa cost of parts sold ledger account, at ang credit 160,000 pesos ay mapupunta sa inventory ledger account. January 15, 2022. Billed Delivery Express Company and collected 600,000 pesos. Journal entry: debit cash 600,000 pesos. Credit accounts receivable 600,000 pesos. Description: collection from Delivery Express Company account. Ang debit 600,000 pesos ay mapupunta sa cash ledger account, at ang credit 600,000 pesos ay mapupunta sa accounts receivable ledger account. January 15, 2022. Paid the remaining balance to suppliers. Journal entry: debit accounts payable 200,000 pesos. Credit cash 200,000 pesos. Description: paid the remaining balance to suppliers. Ang debit 200,000 ay mapupunta sa accounts payable ledger account, at ang credit 200,000 pesos ay mapupunta sa cash ledger account.